Yes, good afternoon. Welcome to the class that law of property, transfer of property, and we are dealing the yesterday that we did the unborn child or unborn person, but generally the transfer of property will go when the two persons are living person as per the section 5 of that is intra vos. Yes, the participants, yes, I could see the participants, but I would like to get the confirmation from them whether they are hearing me or not. Please read what I posted on the screen so that I could know that you are with me and I am with you. Yes, anyone, unmute and read. Anyone can unmute and read what I posted on the screen so that I could know that you are with me and I am with you. Yes, anyone? So it gives the sense to me that you are hearing me. That's my point. I repeat, Sairam Bellapalli. Yes, you unmute and read. Sir, I could read that what you posted on the screen. Yes, read. Yes, anyone? Anyone can read. Why you are taking that much time? See, when I say unmute and read, it's not the first time that you are making it. So around about more than 4 months are over. So you are hearing on the online classes, but you are taking so much time to read and make it out. Anyway, that mute. Yes, mute all. Yes, now I muted. Yes, now I could see that you are hearing me. That's my confirmation that I received it. Yes, that we are dealing about that yesterday. That is the unborn child. Then we will see that what is the unborn child. Because generally, as per the section 5 is concerned, there are two parties should be there. One party and that intra vivos it says means two living parties should be there, but one of the party also either the living or a juristic personality like that what we studied, either it is a corporation or the artificial person, then it may be a temple, a trust, or any other thing which is said to be a juristic person. But a person or a juristic person should be there. But when an unborn person is concerned, he is not in existence. So how it can take place that we will see. Before we could see it, we should also know that what is the vested interest will come over there, and what is the section 19 and section 20 also, which is relevant. Let us see what is the transfer to unborn person now. Section 5 of the Transfer of Property Act 1882 defines the phrase transfer of property. The section provides that the transfer of property means an act by which a living person conveys property in present or in future to one or more other living persons. See that whether two are given, one living person to other living person, or to himself, or one or more than a living person, and to transfer the property is to perform such act. So further provision to the section mentioned, living person includes a company, an association, or a body of individuals, whether incorporated or corporated, but nothing mentioned here shall affect any law which is operational in India relating to the transfer of property or by the companies or associations or bodies of individuals. That what we studied in the section 5. Let us see that bare reading of the above mentioned section help us understand the conveyance of the property must be from one living person to another living person. That is the actually the point. So when unborn person is there, we cannot say that he is a living person. But how the transfer would be there? Of course, there are some certain respect would be there. Prior interest is there that we will study. What is the prior interest? When it is said that both the individual must be living, it is implied that the transfer by will does not come within the scope of the section 5. As such, transfer come into effect only after the death of the person. Suppose the will is there, that it will come into the effect only after the death of the propositus. I mean, the person who has made the executed the will and who is executing the will. However, an exception to this section is section 13. So, whenever a person wants to devolve certain property, transfer the property, but the section 13 would be the exception where the other person is not a living person. Yes, which facilitates the transfer of the involved property in favor of an unborn person. So let us see the provision of the transfer of property 1882 in general don't allow the transfer of property directly to an unborn person. So it is not directly transfer the property to unborn person, but we can use the word the benefit
will be given to the unborn person. That is the what that we will see now. Before discussing the concept further, let us understand the meaning of unborn person in reference to this act. Who is an unborn person? Anyone? Yes, I would like to see that. Who is the unborn person? మదర్ రూమ్ లో ఉన్న Yeah, that's the part. The question comes over there whether he is conceived or not conceived. Means that the mother is conceived or not conceived. Because when you are మదర్ ఇస్ conceived also, కన్సీవ్డ్ then the question comes మదర్ ఇస్ because కన్సీవ్డ్ here it is made in this way. Either the question of conceiving or not conceiving it doesn't arise. That arise, but he may is going to be conceived, or we can say that it is there conceived. But generally, when you say the conceived only, that you can make it out. Otherwise, of course, we can also we can transfer that even intended wife also we can transfer it. Means of course, marriage is not made, but intended wife means is going to marry sooner or later. Even that also we can make a transfer. Here, conceiving or not conceiving, that's not clearly mentioned. Are going to conceive. So, generally, either conceived or going to conceive or tend to conceive. These are the things which are over there. Even such a person also said to be the unborn person, which is said here. So let us see the provision how it. Before discussing the concept further, let us understand the meaning of unborn person in reference to this act. Yes, a person who does not have any concurrent, any current existence means he is not in the current existence, but has a specific reference to one and who may be born in the future is considered to be unborn child or a person. See the wording they use, who may be born in the future means conceived are going to conceive or are already conceived are conceived or that means already conceived going to be conceived. So that is not very much clear over there, but they say he is the person in the born in the future is considered to be an unborn child or a person. So going to conceive or conceived, both the things we can make it out. Are you following me? ఓకే సార్ అర్థమైంది. ఇప్పుడు కన్సీవ్డ్ అన్నది ఇక్కడ రాయలే, ఇక్కడ రాయలేదు, ఇక్కడ చెప్పలేదు. ఏమన్నాడు? ఫ్యూచర్ లో కన్సీవ్ అయినా కన్సీవ్ ప్రజెంట్ అయినా అది ఫ్యూచర్ అయినా ఫ్యూచర్ లో సపోజ్ ఆమె బ్యారెన్ అయింది అనుకుందాం, ఇంపాసిబుల్ అవుతుంది కదా. బ్యారాన్ అంటే తెలుసు కదా, బ్యారన్ ఉమెన్ అంటే తెలుసా? తెలుసా? గుడ్డురాలు అంటారు తెలుగులో. ఓకే సార్, ఓకే. అలాంటి వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టరు. అటువంటి సపోజ్ పిల్లలు పుట్టలేదు అనుకుందాం, అప్పుడు దెన్ అది చెల్లదు. Then of course if it is impossible thing, naturally the transfer is a void transfer, and the property which is going to be transferred will revert back to the transferor only. So that is the idea behind it. So they say be born in future is considered to be an unborn child or a person. That is, even though a child in mother's womb is simply not a person in existence. Suppose if he is a mother's womb, a child would be there like a the existence conceived. So not a person in existence, but still till the delivery is there and the child is viable also. Till the delivery is there, child is viable. In the viable means the child should alive. Suppose the stillborn child is there, means the child is died in the womb itself, then the transaction is not valid transaction. But but has been treated as a person under both the Hindu law and English law. Of course, Muslim law will not consider it in this respect. So therefore, it should be noted that the term unborn refers not only to those who might have been pursued but not yet born, that is child in womb, but also includes those who are not even pursued. We are pursued in the sense conceived here. Pursued means the existence will not be more. Pursued means here we can take as a conceived. Whether they will be born at all or not is all possibility. So the future possibility would be there, but a transfer of property is admissible to be effected for their benefit. Even though they are conceived, whether they are not conceived, whether they are pursued, whether they are not pursued, are going to be born, that person will be said to be a born person. So whether they will be born at all or not is all possibility, but a transfer of property is admissible to be effected for their benefit. After understanding the meaning of the phrase unborn person, now let us examine the concept enshrined under Section 13 of the Transfer of Property Act 1882. So what is actually the Section 13? Yesterday we also read it, but today also it is a repetition that we will make it out so that it will be the perfect the idea that we will get it.
Section 13 of the Transfer of Property Act 1882 provides that when for the transfer of property an interest therein is created for the benefit of an unborn person. So I already told you that one of the interest should be created, because he should have the interest to be created that the property should be transferred to the unborn person. At the date of the transfer, a prior interest is to be created in respect of the same transfer. So before it is going to be transferred to the unborn person, then there is a prior interest is to be created. It means one person should be there. First it should be transferred for the life to him. Later on it will be transferred to the unborn person. That's what we are going to do. A prior interest is to be created in respect of the same transfer, and the interest created for the benefit. See, the word they used is interest is created for the benefit of such person. Of such person means such unborn person. They say benefit of such person, not directly they transfer to such person. It is the benefit of such person shall not take effect. Then shall not take effect. When question the unless it extends to the whole of the remaining interest of the person transferring the property to be transferred. So now the question comes over there. The benefit of such person, here such person means unborn person, shall not take effect. When shall not take effect if there is any condition, but and ifs are there. If but is there, ifs are there, if such a condition would be there, it shall not affect, means the transfer will not be a valid transfer, or there is no transfer at all. That means the entire absolute property should be given to, a benefit should be given to the unborn person without any condition. That is the idea. Without any condition means absolute property should be transferred to him. Of course, at the time he will not there, but benefit be transferred, but meanwhile prior interest should be there. Of course, we'll come across, we'll make it understand more when you see the example. Let us see, thus in order to transfer the property for the benefit of an unborn person, so again the word used is benefit of an unborn person, on the date of the transfer, it is imperative that the property must first be transferred by the mechanism of trust in favor of some person living other than the unborn person. So now a life interest would be there, like a trust. First it will be transferred to a one person. Like suppose if you are giving the property, means the father, if the grandfather is giving the property to the grandson, and the first life interest should be given to the son. So his son is acting as a trust. So up to the life interest of the son, when son only can enjoy the property, but he cannot alienate the property. And after that, when the son wife is conceived over there, and when from that date onwards, it will be the benefit will be transferred to him at that instance only. At that instance only, when he becomes when of course the wife is delivered and he is alive, at that time automatically the vested interest would be there to the child, but he will enjoy the property only when he attains the age of 18 years. So vested interest, we said, we already discussed. The vested interest will come when once he is in existence. Once he is in existence. So once he is in existence, naturally, of course, from the day it is made, it will be there. But provided he should be in existence, also the point comes. So vested interest started from its existence, but he can enjoy the property only when he attains the 18 years. Of course, he should be alive also. Of course, when he reaches to 18 years, suppose if he dies, there is no question of transfer of the property again will revert back to the transferor. So it can be said that the immovable property must vest in some living person. In the first beginning, some living person will be vested between the date of the transfer and the coming into the existence of an unborn person. See, that is clearly mentioned. The date of the transfer and the coming into existence of the unborn person as the property cannot be transferred directly in favor of the unborn person. So let us see if any example is given. So that is one of the conditions they said. So let us see the another, what I say. Yes, this we'll see so that we could know. Theoretical aspect is different and practical aspect is different. Yes, what is the I posted on the screen? Can anybody may read? Yes. Section 13, transfer for benefit of unborn person. Transfer See, Property Act. the word they used, transfer for benefit of. They did not transfer to unborn person. Is it clear? Say Transfer yes. for benefit of unborn child. They did not Unborn say. person.
Yeah, they did not say transfer to the unborn person. They said transfer for the benefit of unborn person. That is the wording that used in the section 13, which is an express exception to the section 5. What the section 5 says, the transfer will take place only between the two living persons. So here, section 13 general explanation we will see before we are going to the original class. That's the same thing. The term unborn here refers to not only those who might have been conceived but are not yet born, either conceived or not yet born, a child in the womb, but also includes those who are not even conceived. I told you already. Even though they are not conceived also, a child in the womb, but has includes those who are not even conceived. Even the future they are going to be conceived. We can say the unborn person. So section 13 gives the effect to the general rule that a transfer can be effected only between the living persons. There can be a direct transfer to a person who is not in existence, is unborn. This is the reason why the section 13 uses the expression transfer for the benefit of and not transfer to an unborn person. That's why we can say transfer for the benefit of and not transfer to an unborn person. So that is the point one should have to make it note. Yeah, there are two conditions to transfer the property for benefit of unborn person. Now we will see what are the those conditions. So one after another we can see it so that we could get an idea. So if you see the section 13, we just before we read it, transfer for the benefit of unborn person, where on a transfer of the property and interest, the interest they created for the benefit of a person, not in existence at the date of the transfer. Yes, he is not in existence at the date of the transfer, but subject to a prior interest created by the same transfer. So another interest is created over there for a living person. Then created for the benefit of such person shall not take effect unless the entire property should be given without any condition. That means absolute property would be given. Let us see the illustration what it gives. The thing. Yes, can anybody will read the illustration? Yes, I will magnify it. Yeah, I am sure that I am sharing the file. We can read it. Can anyone can read the illustration? Yes, unmute and read. Yes, unmute and read. Sir, illustration. Yes, read. See, I A tra- magnified. okay, sir. A transfers A transfers property of which he is the owner of B in in trust for A and his intended wife suc- successively no? Successively. Successively Further for their lives lives. and lives and after the death of the survivor for the elder son of the intended marriage for life and after his death for A's second son. The interest, the interest, the interest so created for the benefit of the eldest son does not take effect because it does not extend to the whole of A's remaining interest in the property. So that this illustration clearly says before you are giving transferring the benefit to a unborn person, there should be one person living, and for the lifetime it should be there. When one person lifetime should be there, by that time the unborn person should have to be born. Suppose when the lifetime of A, if unborn person is not born, then the property will be reverted back to the transferor. Hence, the A is transferring the property to the B. Say B is his son. So, transferring the property to the B for his life. Okay. After his life, then it goes to the B's son who is unborn. So now, question comes over there. The transfer will take place, no doubt at all. Yes, it is a valid transfer. And when the B should be alive, when the son is born, let you presume son is C. The son C is born, at that time B should alive. And then B should alive and C is born. By that time, yes, the property will be vested on the C, that is the son.
But a C cannot enjoy the property till he attains the age of 18 years. So, unborn person before it transferring the benefit, there should be one life should be there. So when life should be there, then only he can transfer the property. Otherwise, he cannot transfer the property. So that is the point which is clearly said. So let us see the another slide so that we could understand what the slide says. Yes, the same thing. Section 13 provides for a specific mechanism for transferring property validly for the benefit of unborn person. Okay. The procedure is as follows. Number one, no direct transfer. Yes. You cannot transfer directly to the unborn person because one life should be there. That living interest should be there. The person intending to transfer the property for the benefit of an unborn person should first create a life estate in favor of a living person, and after it an absolute estate in favor of the unborn person. They say absolute estate. That means there is no but, there is no if. The entire property should go to the unborn person. There is no condition should be there. If the condition is put it over there, then the transfer is void and it is not a valid transfer. If the condition is put it over for the unborn person. So that is the first one. No direct transfer, but meanwhile, a life estate interest should be created either in the form of a trust. At that instance only, the property will go to the unborn person. But before the property vested to the unborn person, the B, that means the father, in the example what we said, should be alive. So that is the first condition. Suppose if he is not alive, he dead. At that instance, the unborn person is not going to get anything. Are you following me? Yes, sir. Yes. Now the second, yeah, please. Please ask a question if you want to ask. Yes, if you want to ask any question, ask. Otherwise, say you can say proceed. Shall I proceed? Proceed, sir. Very good. So number two, enjoyment by person having life interest. So a person who is having the life interest, he can only enjoy the property. For instance, the example which I say, A is the person, transfer the property to B's son, then after the life of the son, life interest, then the property go to the grandson, that is the C. So now he are saying the B can enjoy only the life interest of the enjoyment. So the second condition says enjoyment is the person having life interest. Till the person in whose favor a life interest is created is alive. See, he should alive. He would hold the possession of the property and enjoy it usufruct. Yes, he can enjoy the only usufruct, enjoy the property, but he cannot alienate the property, dispose the property, transfer the property. Are you following me? That is the second point. Only enjoy. Only enjoy the property. Like the example, A father, A grandfather, B the son, and C the grandson. At that instant, B's father means A. A has given the property to the B for the life, means B can enjoy the property. For instance, if he has given the house, so he can enjoy the house by taking the rents. Yes, when the C is born, then it will be vested. But the enjoyment of the C would come at that time is full, not partly, no conditions. No conditions. The enjoyment of the C, that is a son's son, that is a grandson, will make it out when he attains the age of 18 years. That is the usual practice. So that is the second point. He can enjoy the life interest to whom it is created is he can only enjoy the property, means usufruct that he can enjoy it. So third condition is possession of unborn, that is no born. So now we will see that what is the position of unborn during his lifetime. If the person who on the day of creation of the life estate was unborn is born, the title of the property would immediately vest in him. Yes, I told you already. Once the son is born, is the vested interest come to the son. But he will get the possession. When he will get the possession of the property? Only on the death of a 18. life holder. Now you tell me, what is the on the death of the life holder? Yes. Sir, only
See there, but he will get the possession of the property only on the death of the life holder. What it means? Means that B should die, then only he will get the possession. అన్బోర్న్ చైల్డ్ సి అయినప్పుడా సార్? Yes. బి డెత్ అయినప్పుడు రాదు సార్, సికి రాదు. అది ఎందుకు వాళ్ళ అది సి ఇచ్చింది, సికి ఎవరు ఇచ్చిండు? వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఇచ్చిండు. అవును సార్, అంటే బి లైఫ్ టైం అన్నారు, బి ఉన్నప్పుడే. సి బి ఉన్నంత కాలప్పుడే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అవును సార్. కానీ పొజిషన్ కి రావాలంటే 18 years నిండుండాలి. 18 years నిండాలా. కాకపోతే 18 years నిండకుంటే చచ్చిపోయింది అనుకుందాం పిల్లగాడు, అతనికి రాదు, మళ్ళీ రిటర్న్ ఏకి వస్తుంది. అగైన్ ఇట్ విల్ గోస్ టు ద ఏ. Yes sir. So that is the condition, will get the possession of the property only on the death of the life holder. So here life holder అంటే ఎందుకు ఇట్లా పెట్టిండ్రు అని మీరు అడగచ్చు. The reason is till 18 years he could not enjoy the property because he doesn't know, because somebody should be the god would be there, hence the property would be the father only. Suppose the father died, father died, ఎప్పుడు పుట్టిన తర్వాత చచ్చిపోయింది అనుకుందాం, అప్పుడు the son will get enjoy the property only after getting the passing the 18 years, because he doesn't know up to that extent what the thing is there. Let us see the another slide so that everything would be clear to us. So illustration, let us see, but this illustration will give what is what. Okay, A on 1st January 1980 executes a deed by which he creates a life interest in his property in favor of B, and further provides that his property is to be vested absolutely, say the word absolutely is given here, absolutely in favor of his B's first child. B's first child అన్నాడు. అంటే బి ఎవరు? జనరలీ బి ఈజ్ ఏ సన్ ఓన్లీ. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? B's first child unborn child. Okay, B on the date of the transfer was unmarried. అప్పుడు బికి పెళ్లి కాలే, unmarried. He took the possession of the property, yes, and got married, good, and a child was born to him in 1985. అంటే 5 ఏళ్ల తర్వాత a child is born. So up to the 1985 who can enjoy the property? అన్బోర్న్ చైల్డ్. ఎవరైతే ఇచ్చారో వాళ్ళు అప్పటి వరకు, అప్పటి నుంచి అయితే అన్బోర్న్ చైల్డ్. 1985 కి ముందు ఎవరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ప్రాపర్టీ? ఏ అతను ఇచ్చాడండి 1st January 1980 ఎగ్జిక్యూట్ ఏ డీడ్ బై విచ్, ఏ అతను 1st January 1980లో ఒక రాతపూర్వకంగా ఇచ్చాడు ఫర్ లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ హిస్ ప్రాపర్టీ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ బి, బికి ఇచ్చాడు. మరి ఈ పిల్లగాడు పుట్టక ముందు ఎవరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టే ఏం చెప్పాలా? బి ఈజ్ ఎంజాయింగ్ ద ప్రాపర్టీ. హూ ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ది చైల్డ్? సో up to the before he is born, the father B is enjoying the property, but he cannot dispose the property, he cannot enjoy the property. He can enjoy means usufruct. Suppose ఇల్లు ఉన్నది అనుకోండి, కిరాయిలు తీసుకోవచ్చు, భూమి ఉన్నది అనుకోండి, పంట తీసుకోవచ్చు. Yeah, the moment the child was born, see the wording says, the moment the child was born, the child took a vested interest in the property. చైల్డ్ భూమి మీదకి వచ్చింది అనుకోండి, చైల్డ్ కి అప్పుడు ఏ రైట్ వస్తుంది? అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 1920లో మనం చదివినాం, వెస్టెడ్ రైట్ వచ్చేస్తుంది. ఎవరికి వస్తుంది? ఆ చైల్డ్ ఎవరైతే పుట్టాడో. సో ద పొజిషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ద పొజిషన్ కంటిన్యూస్ విత్ ద బి. ఇంకా బి విత్ ద పొజిషన్ బి దగ్గరనే ఉంటది. అది ఎప్పుడు? చిన్నప్పుడు అబ్బాయి ఉన్నప్పుడు. బి ఎంజాయ్ ద ప్రాపర్టీ, పొజిషన్ కంటిన్యూస్ విత్ ద బి టిల్ హిస్ డెత్ ఇన్ 2000. అయితే ఆయన చచ్చిపోయినంత వరకు 2000 వరకు ఆయన దగ్గరనే పొజిషన్ ఉంటుంది. అప్పుడు పిల్లగాని ఏజ్ ఎంత చెప్పండి ఇప్పుడు? 15 అండి, 15. మరి పొజిషన్ తీసుకోవచ్చా అబ్బాయి? తీసుకోకూడదు సార్. ఎప్పుడు తీసుకోవాలా?
18 ఇండియాకే తీసుకోవాలి కదా సార్ మరి 18 అయిన తర్వాతనే. సో ద పొజిషన్ కంటిన్యూస్ విత్ ద బి. అప్పటి వరకు పొజిషన్ కంటిన్యూస్ విత్ ద బి టిల్ హిస్ డెత్ ఇన్ 2000 వరకు ఆయన దగ్గరనే ఉంటది. అపాన్ విచ్ ద లైఫ్ ఎస్టేట్ విల్ కమ్ టు ఎన్ ఎండ్ అండ్ అన్బాన్ చైల్డ్ వుడ్ టేక్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ. అయితే బతికి ఉన్నంత వరకు ఆ ప్రాపర్టీ బి దగ్గరనే ఉంటుంది. కానీ అప్పటి వరకు ఈ అబ్బాయికి 15 ఏళ్లే ఉన్నాయి. 15 ఏళ్ళు ఉన్న తర్వాత కూడా టిల్ హిస్ డెత్ అపాన్ విచ్ ద లైఫ్ ఎస్టేట్ విల్ కమ్ టు ఎన్ ఎండ్. ఎవరి బి లైఫ్ ఎస్టేట్ అయిపోతుంది, కమ్ టు ఎన్ ఎండ్ అండ్ అన్బాన్ వుడ్ టేక్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ. అప్పుడు అన్బాన్ టేక్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ అవుతుంది. అయితే 15 ఏళ్ల తర్వాత వెదర్ హీ నోస్ హౌ టు డూ ఆర్ హీ నోస్ వాట్ నాట్ టు డూ. పొజిషన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ అన్బాన్ టు ద చైల్డ్ అంటే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ any legal guardian or legal heir or the natural guardian will take care of till he attains the age of 18 years. Is it clear? ఓకే సార్. ఎస్. అయితే ఆ అబ్బాయికి వీడు చనిపోయక ముందు ఆ అబ్బాయికి 18 ఏళ్ళు వచ్చేసినాయి. చెప్పండి ఇప్పుడు. 18 వస్తే 18 అతనికే వచ్చేసింది అబ్బాయికి. అయితే ఎప్పుడైతే 18 అయిందో అప్పటికెళ్ళి ద ప్రాపర్టీ గోస్ టు ద అన్బాన్ చైల్డ్. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? 18 కంటే పూర్వం వస్తే ఎవరైనా గార్డియన్ ఉంటారు. ప్రాపర్టీ వచ్చిన 18 లోపల ఉన్నారనుకోండి, ఎవరైనా నేచురల్ గార్డియన్ ఉంటాడు. 18 వస్తే తనకే ఉంటుంది. అయితే అప్పుడు చచ్చిపోవాలనా? వాళ్ళ నాయన చచ్చిపోవాలనా? అవసరం లేదు కదా సార్. అవసరం లేదు, లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వరకే. సార్ లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నారు కదా సార్, మరి చచ్చిపోయిన తర్వాతనే ఇవ్వాలి కదా ఇది. ఎస్ అయ్యా, అర్థం ఏంటంటే ఈ అబ్బాయి క్యాపబుల్ అయినంత వరకు కాపాడాల. Are you following me? Let us see the down. So in the same example, take a situation. చెప్తాడు where B's child, means unborn child, is born in 1985. Okay, same example 1985, but dies in 1987. ఇప్పుడు చెప్పండి, 85 లో పుట్టాడు, 87 లో చచ్చిపోయాడు. ఇప్పుడు ఏమైతే గార్డియన్ ఉండాలి సార్, తనకి పొజిషన్ వచ్చిన గార్డియన్ ఉండాలి సార్. 3 years కాబట్టి. ఆ అబ్బాయి చనిపోయాడు. అబ్బాయి చనిపోతే ఇక బీకే ఉంటుంది, తన ఎవరు వాళ్ళ బీకే ఉంటుంది సార్ ప్రాపర్టీ. ఇక చదవండి. ఇన్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఎ సిచ్యువేషన్ వేర్ బీచ్ చైల్డ్ మీన్స్ అన్బార్న్ ఈస్ బోర్న్ ఇన్ 1985 బట్ డైస్ ఇన్ 87, దట్ ఈస్ డ్యూరింగ్ ద లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ బీ నే చచ్చిపోయాడు. హియర్ సిన్స్ అన్బార్న్ టేక్స్ ఎ వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీ, హీ బికమ్స్ ద ఓనర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ది బర్త్. అప్పుడు బర్త్ అప్పుడే వచ్చేస్తుంది ప్రాపర్టీ, వెస్టెడ్ అవుతుంది. ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ విల్ కంటిన్యూ విత్ బి. ఏది పొజిషన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ ఎవరితోనే ఉంటుంది, మళ్ళీ కంటిన్యూ విత్ ద బి టిల్ 2000. అది 2000 వరకు ఆయన దగ్గర ఉంటుంది పొజిషన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ. ఆన్ హిస్ డెత్ అపాన్ విచ్ ద ప్రాపర్టీ విల్ గో టు ద హెయిర్స్ ఆఫ్ ది అన్బార్న్ పర్సన్. అంటే అర్థం 2000 వచ్చే వరకు అంటే ఆ అబ్బాయి బి చనిపోయే వరకు చనిపోయే వరకు బి దగ్గర ఉంటది. ఆ తర్వాత బి చనిపోయిన తర్వాత ఆ ప్రాపర్టీ వెళ్ళిపోతుంది. సపోజ్ ఆ బి చావలేదు అనుకుందాం. ఓకే, బి చావలేదు, దెన్ అన్బోర్న్ చైల్డ్ ఏజ్ 18 వచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ 18 ఎక్కడ వస్తుంది? 3 years గా చచ్చిపోయింది కదా. అంటే అర్థం 15 ఏళ్ల వరకు బీవరే చూసుకుంటాడు. 15 ఏళ్ల వరకు బిఏ చూసుకోరు. ఆ తర్వాత ఏమైతుంది? ఆటోమేటిక్ గా అది ఏది అన్బార్న్ చైల్డ్ లీగల్ హెవర్స్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది. అంతేనా కదా? అంతే సార్, అది కూడా 18 నిండితే. అది ఎందుకంటే that is the point which you want to convey. Let us see the another thing what it says regarding. Yes,
క్రియేషన్ ఆఫ్ ది ప్రయర్ ఆర్ లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్. అసలు క్రియేషన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటిది? ప్రయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు అంటే అర్థం, యాజ్ ఫర్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ది ప్రయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు పెడతారంటే, ఈజ్ కన్సర్న్ ఫస్ట్ ద ప్రాపర్టీ ఈజ్ గివెన్ ఫర్ ద లైఫ్ టు ఎ లివింగ్ పర్సన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసరీ దట్ లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ ఫేర్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ లివింగ్ పర్సన్. ఒకటే లివింగ్ పర్సన్ ఉండాలని ఏం లేదు, 1 2 3 4 5. కాకపోతే ఏంటంటే అందరు బతికి ఉండాలి. ద ట్రాన్స్ఫర్ ఈస్ ఎవరికైతే వచ్చిందో లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్, ద ట్రాన్స్ఫరర్ ఈజ్ కాంపిటెంట్ టు క్రియేట్ ద సక్సెసివ్ లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ది సెవరల్ లివింగ్ పర్సన్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, ఏ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాపర్టీ టు బి ఫర్ లైఫ్ అండ్ after him to C and then to D again for the lives and then absolutely to B's unborn child. So this transfer is a valid because B, C and D are living here and there is no limit to confer the life interest on living person. కండిషన్ ఏంటంటే లివింగ్ పర్సన్ ఉండాలా. ఎవరెవరు ఉండాలా? ఇప్పుడు ఏ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిండు, బికి లైఫ్ కు, ఓకే, ఆ తర్వాత సికి లైఫ్ కన్నాడు, డికి లైఫ్ కన్నాడు, ఆ తర్వాత డి సన్ అన్బాన్ సన్ కి అబ్సల్యూట్లీ ఇవ్వాలా. అంటే లాస్ట్ ఇచ్చేటోళ్ళకి మాత్రం అబ్సల్యూట్లీ ఇవ్వాలా అన్బాన్ చైల్డ్ అయితే. టోటల్ ప్రాపర్టీ మీద రైట్ ఉంటుంది. ఎందుకు? వీళ్ళందరూ బతికున్నారు. ఎవరెవరు బతికున్నారు? బి బతికున్నాడు, సి బతికున్నాడు, డి బతికున్నాడు. ఆ డి బతికుంటేనే పోతుంది కదా ఇది అన్బాన్ చైల్డ్కి. వాళ్ళు చచ్చిపోయింది అనుకోండి, పోతుంది అండి అన్బాన్కి? పోదు, రివర్ట్ బ్యాక్ టు ద ఏ. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మీ? అసలు అన్బాన్ చైల్డ్ పుట్టక ముందు లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చనిపోయింది అనుకుందాం కాసేపటికి, ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది? రివర్ట్ బ్యాక్ టు ద ఏ అవుతుంది. ఇది ఎప్పుడు పోతుంది? ఇది ఒక లివింగ్ పర్సన్ బతికి ఉన్నప్పుడే ఈ అబ్బాయి పుట్టాలా, అప్పుడు వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది. కానీ ఆ అబ్బాయి 18 years వచ్చే వరకు పొజిషన్ మాత్రం ఆ లైఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళే చూసుకుంటారు. 18 years దాటిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా పొజిషన్ ఏమవుతుంది? అబ్బాయికి వెళ్ళిపోతుంది. అయితే డి బతుకున్న పర్వాలే, సచిన పర్వాలే. ఎప్పుడు? అబ్బాయి 18 years వచ్చిన తర్వాత. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మీ? అది అక్కడ అర్థం అక్కడ. సో లెట్ us see the last one, then we'll see it. So on B's death, ఇప్పుడు చూడండి, బి చచ్చిపోతాడు. ఆన్ బీస్ డెత్ ద పొజిషన్ వుడ్ బి టేకెన్ బై సి. ఆన్ సీస్ డెత్ బై డి. ఆన్ డీస్ డెత్ ద పొజిషన్ వుడ్ గో టు ద బీస్ చైల్డ్ హూ షుడ్ హ్యావ్ కమ్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ బై దిస్ టైమ్. అయితే లాస్ట్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉండరో వాళ్ళు బతికుండగానే కన్సీవ్ కావాలా లోపల. నెంబర్ 1, వాళ్ళు బతకాల, మళ్ళీ ఇది పుట్టాల మళ్ళీ, అది కూడా. ఇఫ్ ఈజ్ నాట్ దేర్, whoever not there, if the living person is not there, the property would revert back to A. If he is alive, ఎవరైతే లైఫ్ పర్సన్ ఉన్నదో, ఎల్స్ టు హిస్ హెయిర్స్. ఇది ఇక్కడ ఏంటంటే అన్బార్న్ పర్సన్ ఇఫ్ ఈజ్ నాట్ దేర్, అసలు అన్బార్న్ పర్సన్ లేడనుకుందాం, ప్రాపర్టీ రివర్ట్ అవుతుంది. అన్బార్న్ పర్సన్ ఎలై ఉన్నాడు అనుకుంటాం, అండ్ ఎలై ఉండి ఆటేటప్పుడు ఏమైతే తర్వాత చచ్చిపోయింది అనుకోండి, దెన్ ఇల్స్ టు హిస్ హెయిర్స్, వాళ్ళ హెయిర్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎప్పుడు వెళ్తుంది? అగైన్ క్వశ్చన్. అన్బార్న్ చైల్డ్ వాళ్ళ ఎప్పుడైతే చచ్చిపోయిన దగ్గర నుండి అది 18 years వచ్చే పీరియడ్ వరకు, 18 years వచ్చే వరకు అది లివింగ్ పర్సన్ దగ్గరనే ఉంటది. ఆ తర్వాత కానీ అప్పుడు వాళ్ళ లీగల్ హెయిర్స్ పోతుంది అన్బార్న్ చైల్డ్. అది అక్కడ చెప్పదలుచుకున్నది. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్. అన్బార్న్ చైల్డ్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది కడుపులో ఉన్నది అనుకుంటే, ఇది యూటరస్ అనుకుందాం. సో దట్ ఈస్ ద అన్బార్న్ చైల్డ్. అంటే ఇది ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉన్నాడు. ఇంకా అన్బార్న్ చైల్డ్ అంటే కనబడాలని ఏం లేదు. ఐదర్ కన్సీవ్డ్ ఆర్ గోయింగ్ టు కన్సీవ్, ఆర్ పర్సీవ్డ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి పర్సీవ్డ్ అన్న వర్డింగ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. సో దట్ విల్ బి ద కౌంట్ మోర్. సో దట్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్. ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్ మంచిగా ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఐ సా ఇట్. So that we can, this is also section 13. There is a transfer of property act section 13 is a transfer of benefit of unborn person అన్నాడు. బెనిఫిట్ అన్నాడు కానీ ట్రాన్స్ఫర్ అనలే. చూడండి, బెనిఫిట్ అన్నాడు కానీ ట్రాన్స్ఫర్ అనలే ఇక్కడ. సో ఇది సెక్షన్ మొత్తం. వాట్ ఈస్ ద అన్బార్న్ చైల్డ్ హిందూ జాయింట్ ఫ్యామిలీకి ఫర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ 1882 మే బి ఇన్ ద womb of mother or may not be in the womb of mother. నేను చెప్పానా?
either conceived Sir. or may not be conceived. Yes, sir. Hindu joint family law, child in the womb can share the property. Muslim law, child in the womb has no right in the property. So that is the thing. Then we'll see the illustration so that you could understand. So when your transfer take place, illustration that already that we make it section 13 illustration. This illustration that I would like to see, then we will wind it up. Yes, see, these are the illustrations which are given over there. And with a view to understand the rules, let us consider the following 5 illustrations. Now, number 1. ఇప్పుడు చెప్పాలా మీరు ఇది వ్యాలిడ్ ట్రాన్స్ఫరా కాదా? ఏ ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ ప్రాపర్టీ టు బి హిజ్ అన్బార్న్ చైల్డ్? ఎస్ చెప్పండి. వ్యాలిడ్ ట్రాన్స్ఫరా, నో ట్రాన్స్ఫరా? నాట్ వ్యాలిడ్ సార్. నాట్ వ్యాలిడ్. ఎందుకు? ఏ లివింగ్ పర్సన్ మస్ట్ ఏ లివింగ్ పర్సన్ షుడ్ బి దేర్. డైరెక్ట్లీ మీరు ప్రాపర్టీ బీకి ఇవ్వలేరు. ఏంది బెనిఫిటే మాత్రమే బీకి ఇవ్వాలా? ఏ లివింగ్ పర్సన్ లేదు. ఏ లివింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ నాట్, ప్రయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ నాట్ దేర్. కాబట్టి ఇది వ్యాలిడ్ ట్రాన్స్ఫర్ కాదు. ఓకే, సెకండ్, ఏ ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ ప్రాపర్టీ టు బి హిజ్ చైల్డ్ ఫర్ లైఫ్. వెరీ గుడ్. Thereafter, see his unborn grandchild. Very good. For life. And finally, to D, his unborn great grandchild. Absolutely. Is valid? ఓకే సార్, వ్యాలిడ్. మంచిగా చదవండి, మంచిగా చూడండి. నేను ఎప్పుడు చెప్పినా అన్బార్న్ చైల్డ్ అనగానే ఏం కావాలా? అబ్సల్యూట్ ట్రాన్స్ఫర్ కావాలా? ఎక్కడొచ్చింది అన్బార్న్ చైల్డ్? ఫస్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ సి దగ్గర వచ్చింది అన్బార్న్ చైల్డ్. సి దగ్గర అన్బార్న్ చైల్డ్ ఏం పెట్టిండు? ఫర్ లైఫ్ అన్నాడు. లైఫ్ కి ఇవ్వచ్చు అట్లా అన్బార్న్ చైల్డ్ కి? No, sir. అబ్సల్యూట్ కావాలా? నో బట్, నో ఇఫ్. నో So, బట్, ఇది నో ఇఫ్. wide. Wide. వాయిడ్ అయిపోతుంది. అసలు వానికే రాలేదనుకోండి సీకే, ఎందుకంటే అబ్సల్యూట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి. ఇక డీకే వస్తుంది. అరే ఓకే. వీనికే తినడానికి లేకుంటే వీడి చిన్నానికి ఏం పెడతాడు? వాళ్ళ Okay, అమ్మకి sir. లేదు, వాళ్ళ అమ్మకి లేదు, వాళ్ళ అన్నకి లేదు, కానీ చిన్నానికి ఇస్తాడా? Yes, sir. ముందుగా తల్లిదండ్రులు పెట్టిన తర్వాత చిన్నాయన గురించి ఆలోచించాలా. అంతేనండి? ఓకే సార్. ఓకే. థర్డ్ కండిషన్, ఏ ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ ప్రాపర్టీ టు బి హిస్ చైల్డ్, ఏ లైఫ్ చైల్డ్ కు thereafter see his unborn grandchild absolutely with properties to vest in C when he attains the age of 21 years. ఇప్పుడు చెప్పండి. సార్ ఇది 18 కదా, మరి 21 18 అన్నారు. మళ్ళీ అక్కడ మళ్ళీ సికి మళ్ళీ కండిషన్ గొల్లాలేంటి అవి? నో So, ఇది కూడా గొల్లాలు, నో ఇఫ్, నో అండ్ వైడ్. వైడ్. అది వైడ్. వైడ్. నో ఇఫ్ అండ్ నో వై, అది నో బట్, కాబట్టి వైడ్. నా ఫోర్త్ చూద్దాం. ఏ ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ ప్రాపర్టీ టు బి హిస్ చైల్డ్ ఫర్ లైఫ్. ఓకే, గుడ్. దేర్ ఆఫ్టర్ టు సీ హిస్ అన్బార్న్ గ్రాండ్ చైల్డ్. అబ్సల్యూట్లీ వెరీ గుడ్. విత్ ప్రాపర్టీ టు వెస్ట్ ఇన్ సి అపాన్ బర్త్. ఎస్, బర్త్ అయినప్పుడు వెస్టెడ్ అవుతుంది. హౌవర్ సి ఈజ్ అన్బార్న్ టిల్ ద టైమ్ ఆఫ్ ది డెత్ ఆఫ్ బి. ఎస్, ఇప్పుడు ఇది చెప్పండి. ఇది వైడా వ్యాలిడా? మంచిగా చూసి చెప్పాలా. అంటే ఇది కూడా అది ఇది ఉంది కాబట్టి ఎందుకు వైడ్ అవుతుంది చెప్పండి. ఇది కూడా wide. బి బతికుండాలండి. బి బతికుంటేనే వాడు సి కత్తదండి. బి బతికేలేడు. బి బతికుంటేనే సి కత్తది. బి బతకలేకుంటే సి రాదు. సపోజ్ సి పుట్టిండు, బి చచ్చిపోయింది అనుకోండి, రాదు అది. ఇందులో ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ ప్రాపర్టీ టు బి హిస్ చైల్డ్. ఓకే, గుడ్. ఫర్ లైఫ్. దేర్ ఆఫ్టర్ సి హిస్ అన్బార్న్ చైల్డ్. అబ్సల్యూట్లీ వెరీ గుడ్. ద ప్రాపర్టీ ఇస్ వెస్ట్ ఇన్ ద సి అపాన్ బర్త్. ఓకే, అపాన్ బర్త్ లో సి అయిపోయింది. హౌవర్ సి ఈజ్ అన్బార్న్ టిల్ ద టైమ్ ఆఫ్ ది డెత్ ఆఫ్ ది బి. అంటే బి ముందుగా చనిపోయిండు, సి పుట్టే వరకు బి చచ్చిపోయిండు. సి పుట్టే వరకు బి చచ్చిపోతే రాదు. ఎందుకు? లైవ్ ప్రయర్ ఇంట్రెస్ట్ బతికి ఉండాలా. Are you following me? Okay, sir. Yes. Now, A transfer is property to be his child for life. Very good. Thereafter, C is unborn child, grandchild. Absolutely very good. With properties to vest in C. Yes, upon birth. Very good. And C is born before the death of B. C is born before the death of B. అంటే వ్యాలిడ్ అవుతుందా కాదా? వ్యాలిడ్. ఎందుకంటే బి బతికున్నాడు.
Yes, sir. సి ఈజ్ బార్న్ బిఫోర్ ద డెత్ ఆఫ్ బి అంటే బి బతికున్నప్పుడు సి, అప్పుడు ఇక బి ఉన్నా పోయినా లేకపోయినా మిగతా తతంగం క్షర మామూలే. Are you following me? Okay, From sir. the above, Okay, from sir. the above, from the above aforesaid 5 illustrations, only the transfers ought to be made in the favor of the unborn person in illustration 5th will take effect. The transfers ought to be made in favor of the unborn person in the remaining illustration will fail and not take effect. In order to understand the rationale behind the failure of such a proposed transfer in favor of the unborn person, it is necessary to understand the relevant provision with the respect of their rules. Adi Sangati. సో నౌ ఇప్పుడు మొత్తం అర్థమైనట్టేనా అండి ఏదైనా అన్బాన్ పర్సన్ గురించి? మళ్ళీ రేపు మళ్ళీ అడుగుద్దాం అనుకోండి, చెప్పగలుగుతారా మరి మీరు? ఎస్. హలో సార్. సో టుమారో. ఎస్ ప్లీజ్ సే స్పీక్ సార్. వన్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ ఓపెన్ చేయరా సార్, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటాం. ఓకే, బిఫోర్ దట్ వన్, అందుకోసం ఎప్పుడు అలర్ట్ లో ఉండాలండి. అలర్ట్ లో ఉంటే ఓకే, నో మ్యాటర్, నో మ్యాటర్. యా యా యా, ఐ విల్ గివ్ ద స్క్రీన్ షాట్. నో దిస్ ఇస్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే గుడ్ మార్నింగ్ రిసీవ్డ్ బ్యాటరీ స్లో. థర్డ్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ యా, దిస్ ఈస్ ద ఇది కూడా కాదు, సెవెంత్. ఇది కేసు లాదండి. ఫోర్త్ లో ఉన్నది. ఎస్. బ్యాటరీ అయిపోయింది. సార్ యూట్యూబ్ లో పెడతారు కదా సార్? సార్ ఓకే సార్, యూట్యూబ్ లో తీసుకుంటాం సార్ పెట్టినప్పుడు. ఓకే ఓకే.